In the distance, a small rubber dinghy afloat in the Mediterranean Sea. In it, over 200 men, women and children, desperate to reach Europe. The Italian Navy patrol spots them. A rescue mission is underway. From the rescue boat, they are transferred onto the main Navy boat. Many are Syrians. 15-year-old Ahmed, a Syrian refugee, left his parents in Libya. He came with his aunt and cousins. أنا ساكن في بني وليد بعيد عن طرابلس بشي 250 كيلومتر ولا 150 كيلومتر. أبوي وأمي وعندي أخ صغير عمره 7 شهور ولا 8 شهور وعندي عندي أخت عمرها 12 سنة في بني وليد. كنا في بني وليد. بني وليد وين؟ بني وليد في ليبيا؟ إيه في ليبيا. كنا رح نجي كلنا على السفينة يعني كلنا. أنا خفت على أخي صغير قلت لأبوي ليش رح تروحوا كلكم؟ قال لي أنا أروح بوصل بالسلامة وأبعدكم دعوة وبعدين أنتوا تجوا لعندي. كم عمرك؟ عمري 15 سنة. أبوي ما وافق، قال لا بدنا نروح كلنا ما بعرف كيف ما وافق. أنا عم نق عليه صرت عم نق عليه لأن هو وافق. قال خلاص بدي رح أبعدك مع خالتك ورحت مع خالتي مثل هذا اليوم. When needed, the asylum seekers and migrants get medical assistance. Others settle in for the journey to the port of Augusta, Sicily. Ahmed's aunt has also left her family behind. She's traveling alone with her children. Her husband will remain in Libya until he's able to save enough money for his own ticket. Al-Adan is a Syrian Kurd. His dream is to reach Denmark. القارب الذي كنا نرتاده كان قارب صغير وكان معنا أطفال يفوق عمرهم حوالي سنة وبعض أشهر. By the next morning, the boat arrives. Everyone disembarks, all survivors of a treacherous journey. But more will try, desperate to find safety and a future.